বর্তমান সময়ে ফেসবুক ওপেন করলে আমরা এই ধরনের ভিডিও দেখতে পাই যেগুলোতে প্রচুর পরিমাণ ভিউ হয় এবং অনেক জনপ্রিয়। তাই আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই ধরনের ভিডিও তৈরি করতে হয়। তার আগে বলে নিই, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রথমে প্লে স্টোর ওপেন করব, সার্চ বক্সে টাইপ করব ভিমেজ, তারপর সেটিকে ইনস্টল করে ওপেন করব। ওপেন করার পর এইরকম এক পেজ আসবে। আপনি চাইলে এখান থেকে ছবি নিতে পারেন, কিন্তু আমি ছবির জন্য গ্যালারিতে যাচ্ছি। প্লাস আইকনে ক্লিক করে যে কোনো একটি পিকচার সিলেক্ট করব, তারপর এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করে এলিমেন্ট যোগ করব। এখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট পেয়ে যাবেন, অনেক সুন্দর সুন্দর, যা ছবির সাথে মিলিয়ে বসাতে পারলেই হবে। আমি এখান থেকে এই পাতার এলিমেন্টটি বসাচ্ছি। যদি প্রথমবার হয়ে থাকে তাহলে এলিমেন্টের উপর ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে, তারপর এটিকে বসাবেন। চাইলে একই ছবিতে অনেকগুলো এলিমেন্ট বসাতে পারবেন। সব কাজ হয়ে গেলে এটিকে সেভ করার জন্য আমরা উপরে যে চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছি সেভ করার, সেই চিহ্নটিতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর যদি ওয়াটারমার্ক অন থাকে তাহলে এটিকে অফ করে নিতে হবে। Can I be your superhero? Fly up away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life
superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Like you, be strong to hold the powers of the sun.